the war is over, and while many suffered at the hands of it, there is now a sense of relief in the country. But still, all is not right with Sri Lanka just yet. If democracy is to be restored within the country, there are still issues we must face head-on. For example, the practice of rule of law, which has been ruthlessly abused in the past, even by those we least expect. The case of police brutality in Angulana last year proved that media coverage could spur authorities into action. Investigations were made and suspects were brought in despite efforts to hide the truth. Still, while that particular case did make the headlines, there are still many others that do not. In our next report, we give you more on continuing efforts to end torture in Sri Lanka. උඹ මීට කලින් කරපු සොරකම මතකද කියලා ඇහුවා. මම ගමන් සොරකම් කරලා නැහැ මතක් වෙන්න කියලා. උළුවස් එල්ලලා ඒ වගේම නිරුවත් කළා. මගේ යටිපතුල් වලට ටී-ෂර්ට් එකක් ඔලුවට දාලා ගැට්ට ගහලා මම ඔලුවට වතුර දාලා මානසික ලෙස පහර දීලා කිව්වා අපි කියන දේ කරන්න කියලා. Reliving an incident like this one cannot be easy. Dinuka has had to listen to and tell his story several times today at this workshop on torture in which he is participating as a survivor. Dinuka is one of many victims of torture in the country, but he is also one of the few who has come out into the open to talk about his ill treatment and demand redress. මම කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් සිදු වුණොත් එහෙම මේ අපි වගේ තරුණයෙක්ට මේ වගේ ආයතනයක් සොයාගෙන ඇවිල්ලා කොහොම හරි ජනමාධ්‍යෙට දීලා ඒකට යන්න ඕන ඉහළ තැන් වලට ගිහිල්ලා මේ රාජ්‍ය ආයතනවල මේ වගේ නීති විරෝධී වැඩ කරන ඔවුන්ට නීති මාර්ගයෙන් කටයුතු කරන්න. The involvement of law enforcement officials in instances of torture has been a long and ugly trend in Sri Lanka. Lawyers and rights activists have cited the existence of emergency rule legislature and draconian laws such as the Prevention of Terrorism Act as reasons for the impunity with which these officials have engaged in acts of torture in the past. These laws make allowances for arbitrary arrests and the detention of prisoners for long periods of time without convictions. Prisoners being subjected to torture during these periods of incarceration have even died. At the Janasangsadiya workshop on torture in Colombo, media persons were asked to listen to case studies of such victims. මේ කුරුවිට යුදාමුදාම රස්තානේ හිටියට වැඩි හොඳට හිටියා පුතා බන්ධනාගාරය ඇතුලේ. ඉතින් 23 වෙනිදා දවස් වෙනකොට තමයි පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා කිව්වේ මෙයා නුවර ඉස්පිරිතාලේ ඉන්න අසනීප වෙලා කියලා. ඊට පස්සේ මමත් වාහනයක දාගෙන අරගෙන යනකොට අරගෙන ගියා නුවරට. ඒ 7 විතර වුණා. හවස 4 විතර වුණා යනකොට. ඊට පස්සේ එයාලා අපට කිව්වා අද මරණය දෙන්න බෑ අම්මා අධිකරණ වෛද්‍යතුමාගේ වාර්තාවක් ඕන මරණ බාර දෙන්න හෙට එන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ අපේ අයට කිව්වා මරණ ඉස්පිරිතාලට ගිහින් අඳුරා ගන්න කියලා. එයාලා මරණය අඳුරා ගත්තමයි පුතා කියලා එයා ඇවිල්ලා මට කිව්වා මම දකින්නේ නම් මට උණු දේ තවත් අම්මා කෙනෙකුට නොවේවා කියන එකයි. ඒ කියන්නේ අද මේ වාගේ දේවල් අර කියනවා වගේ හැමතැනම සැඟවිලා තියෙන්නේ. අපි තමයි ජීවිතේ පරදුවට කියලා හරි මෙව ගැන කතා කරලා ඉදිරිපත් වෙන්නේ. Premalata's plea is especially resonant, as people like her get such a minimal response from authorities in terms of justice and compensation. This in turn is very discouraging for the few who take the risk of making their stories public. Sri Lanka has all the right laws in place for the punishment of those who engage in torture, ranging from a fine of 10,000 rupees to 7 years in prison. However, as is the case with many rights-related laws in Sri Lanka, it is the implementation of the legislature that is not being carried out as it should be. It is for this reason that organizations like Janasangsadiya continue to hold workshops and programs that will raise awareness about these issues amongst the media and civil society. වැඩමුළුවේ ආරමුණ වුණේ අපේ වදහිංසාව ආදී රටේ මුල් බැහැගෙන තිබෙන වදහිංසාව පිළිබඳ මාධ්‍ය එන් ඒකට කොයි ආකාරයකටද සහයෝගය ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒකට හේතුවක් තිබුණා. මොකද පහුගිය කාලෙම
වදින්සාව සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය විශේෂයෙන් අපේ අත්දැකීම තමයි සිංහල මාධ්‍ය දක්වපු ප්‍රතිචාරය. ඔවුන් හැමතිස්සෙම පෙන්වන්න උත්සාහ ගත්තා එක පැත්තකින් වදින්සාව එක පැත්තකින් නෑ කියන එක. එහෙම නැත්තම් උත්සාහයක් ගෙනිච්ච වදින්සාව පවතින්න ඕනි කියන. ඔවුන් වදින්සාවට පුද්ගලිකව පත් වුණාම හැමතිස්සෙම ඔවුන් උලුප්පල ගත්තේ වදින්සාව කරපු පුද්ගලයන්ගේ පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් ආයතනයේ පැත්තෙන් ඒක සාධාරණීකරණය කරන්නේ. The reporting of torture-related incidents has been quite sparse in the media in the past. However, there have been certain incidents that the media has made an effort to highlight. Two relatively recent examples include the Angulana incident, in which 2 young men were killed by police officers for a crime they did not commit, and another incident which took place in Bambalapitia, in which a mentally disabled man was brutally murdered in broad daylight, also by members of the police force, for a crime no bigger than throwing stones at a passing train. Video footage of this incident, shot by a national television station, was widely circulated in the media, provoking an uproar against the frequency of police brutality in the country. In the end, making the issue of torture one that is talked about in mainstream conversation, be it in the media or amongst members of the public, is the real challenge, because it is only greater awareness and dialogue that will galvanize people to push for change within higher levels of authority.